দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজিও ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও এই মুহূৰ্ততো উপস্থিত আছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ৰাজভৱনত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি উৰা মাৰিব পুটিন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী দেখা পোৱা গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত এটা পুৰণি এটা সম্পৰ্ক থকা পুটিনৰ আৰু এই সম্পৰ্কসমূহ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে এই ভ্ৰমণে কেনেধৰণে লাভান্বিত কৰিব ভাৰতবৰ্ষক সেয়াও এই প্ৰতিবেদনত জনাম আৰু কি উপহাৰ দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুটিনত সেয়াও আপোনালোকে গম পাব এটা বিশেষ উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে বন্ধুক এতিয়াও কেইবাখনো সামুদ্ৰিক চুক্তি হৈছে ৰাছিয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাব ভাৰতবৰ্ষই আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তি আকৌ এবাৰ সমৃদ্ধিশালী হ'ব বুলি ক'ব পাৰি নিয়োগ বৃদ্ধি হ'ব যিসমূহ চুক্তি হৈছে এই চুক্তিসমূহৰ দ্বাৰা যথেষ্টখিনি নিয়োগ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সমুদ্ৰ পৃষ্ঠত বা সাগৰ চলা এই যাতায়াত ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও পৰিৱৰ্তন আহিব এই চুক্তিসমূহৰ কথাও আপোনালোকক জনাম কিন্তু এই প্ৰতিবেদনত আৰম্ভণিতে আপোনাক জনাই ল'ব বিচাৰিম দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিনো উপহাৰ দিলে পুটিনক পুৰণি বন্ধু পুটিনক ৰাছিয়াৰ ভাষাতে লিখা গীতা উপহাৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে 4 ডিচেম্বৰ ভাৰতত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুৰণি বন্ধু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন মোদীয়ে প্ৰটকল ভংগ কৰি পুটিনৰ ব্যক্তিগতভাৱে আদৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিল বিমানবন্দৰত তাৰ পাছত দুইজন নেতাই একেখন গাড়ীতে যাত্ৰা কৰিছিল কেইবাটাও কথা কৈছিল এখন হোৱাইট কালাৰৰ ফৰচুনাৰত তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে এখন গীতা উপহাৰ দিছে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাম আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও চুক্তি হৈ গ'ল ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত চুক্তি সম্পন্ন হ'ল আৰু নতুন বাণিজ্য চুক্তি কিছু হৈছে আৰু সামুদ্ৰিক যাত্ৰীসকলৰ বাবে সুবিধা হ'ব আৰু এই চুক্তিয়ে এটা গতি দিব ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ পুনৰ সামুদ্ৰিক সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে স্থাপন কৰিলে এই চুক্তিয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত সংযোগ জাহাজ নিৰ্মাণৰ ক্ষমতা আৰু সামুদ্ৰিক সহযোগিতাই শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে দুয়োখনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামুদ্ৰিক সংযোগৰ কৌশলগত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোকপাত কৰি উল্লেখ কৰিছে যে দুয়োখন দেশেই আন্তৰ্জাতিক উত্তৰ দক্ষিণ পৰিবহণ কৰিডৰ উত্তৰ সামুদ্ৰিক পথ আৰু চেন্নাই কৰিডৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন উৎসাহেৰে আগবাঢ়িব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে সামুদ্ৰিক যাত্ৰী প্ৰশিক্ষণৰ সহযোগিতাই এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে নতুন নিয়োগৰ পথ মুকলি কৰিব দুয়োখন দেশৰ মাজত সংযোগ বৃদ্ধি কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য বুলি মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে লগতে এই সমগ্ৰ বুজাবুজি চুক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো এখন শক্তিশালী দেশ হিচাপে পুনৰবাৰ স্থাপন কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ আৰু জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এই সহযোগিতা সম্পৰ্কে প্ৰশংসা কৰে আৰু লগতে উল্লেখ কৰে যে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সামাজিক বিভিন্ন ধৰণে সুবিধা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে ৰাছিয়া সাগৰীয় সহযোগিতাৰ এক নতুন অধ্যায় ৰচনা কৰিব এই চুক্তিসমূহে ইয়াৰ উপৰিও মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত জাহাজ নিৰ্মাণ শক্তিশালী কৰি ভাৰত মহাসাগৰৰ পৰা কৌশলগতভাৱে বিভিন্ন কৰিডৰৰ জৰিয়তে এক সংযোগ বৃদ্ধি কৰি সামুদ্ৰিক যাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হ'ব পৰাকৈ অত্যাধুনিক দক্ষতাৰে আৰু দ্ৰুত গতিত কিছু বাণিজ্য পথৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে চাকৰিৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰিব আৰু বিশ্বৰ বুকুত নতুন সুযোগ আৰু সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিব ৰাছিয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত হোৱা চুক্তিসমূহে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আধুনিক আৰু পাৰম্পৰিকভাৱে লাভজনক আৰু সাগৰীয় সহযোগিতাৰ প্ৰশংসা কৰিছে এতিয়া মোদীক আৰু এই সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকক কিছু ভিডিঅ' দেখাম শেহতীয়াভাৱে চুক্তি সম্পন্ন হোৱা কেইটামান ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমাৰ তাত আহি পৰিছে আৰু চুক্তি কেনেধৰণে হৈছিল পুটিন আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজত কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ Federation on the training of specialists for ships operating in polar waters and the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Maritime Board of the Russian Federation
These documents will be exchanged by Mr. Andrei Sergeyevich Nikitin, Minister of Transport of the Russian Federation, and Sri Sarvananda Sonowal, Minister of Ports, Shipping and Waterways of India. Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several MOUs and agreements and a few announcements that reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation under the framework of the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. We will begin with exchange of two documents, namely the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on cooperation in migration, and the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on temporary labor activity of citizens of one state in the territory of the other state. These documents will be exchanged by Mr. Vladimir Kolokoltsev, Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The next two documents include the agreement between the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India and the Ministry of Health of the Russian Federation on the cooperation in the field of healthcare, medical education and science, as well as the agreement between the Food Safety and Standards Authority of India of the Ministry of Health and Family Welfare of Republic of India and the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being of the Russian Federation in the field of food safety cooperation. These two agreements will be exchanged by Mr. Mikhail Albertovich Murashko, Minister of Health of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We next have two memorandums of understandings. These include the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Ministry of Transport of the Russian Federation on the training of specialists for ships operating in polar waters, and the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Maritime Board of the Russian Federation. These documents will be exchanged by Mr. Andrei Sergeyevich Nikitin, Minister of Transport of the Russian Federation, and Sri Sarvananda Sonowal, Minister of Ports, Shipping and Waterways of India. We now have the exchange of MOU between Messrs. JSC Ural Chem and Messrs. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited and National Fertilizers Limited and Indian Potash Limited. This document will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India, and Sri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation. The last two documents include the protocol between the Central Board of Indirect Taxes and Customs of the Government of the Republic of India and the Federal Customs Service of the Russian Federation for cooperation in exchange of pre-arrival information in respect of goods and vehicles moved between the Republic of India and the Russian Federation, and the bilateral agreement between the Department of Posts, Ministry of Communications of the Republic of India and JSC, the Russian Post. These documents will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India,
and Shri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation. I would like to additionally inform everyone that the two leaders have also adopted a joint statement which would be issued shortly. Both sides have also adopted the program for the development of strategic areas of India-Russia economic cooperation till 2030. And we also welcome the Russian side's decision to adopt the framework agreement to join the international Big Cat Alliance. Ladies and gentlemen, I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency, Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, my friend, राष्ट्रपति पुतिन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरी दिन। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं।
कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे या आर्कटिक में हमारे सहयोग